Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. This is definitely a straight up day. Y esto es un día de irnos directo. Yeah, Renee came over and was asking me for Daira. René vino y me estaba preguntando por Daira. You know, to exactly where we're going to be reading tonight. Exactamente de dónde íbamos a empezar a comenzar a leer esta noche. So she goes and hands me my iPad. Entonces viene y me da mi tableta. It's like, whoa. Y fue como, wow. It's like, thanks, Renee. Thanks for Daira for asking because Gracias, René. Gracias a Daira por preguntarme. I'm looking down here and it's going, death is reward and not a punishment. Y estoy mirando aquí, dice, la muerte es un regalo, no un castigo. And when you know it Y cuando lo conoces, and just go, you can feel the joy in it, the happiness of that, what he's saying is true. y puedes sentir la dicha, la felicidad de que lo que él dice es verdadero. So where do you go and you read that death is a reward? Anybody got that written anywhere? ¿Y dónde podemos leer? ¿En dónde podemos encontrar que la muerte es una bendición? Like you read the course and then when you read it with Jesus, whole new thing coming up here. Es que lees el curso y lo lees con Jesús y todo se vuelve nuevo. And when you see he's not kidding, death is a reward. Y ves como que él no está jugando, la muerte es una bendición. You're not going to find that in Reader's Digest anywhere. Y no vamos a encontrar esto en ninguna lectura famosa. Look at what he's giving us. I don't know of any books that talk about death being a reward. Y no puedo ver en ningún libro que nos hable así de que la muerte es una recompensa. And he's so clear that really you'll see supreme happiness depends on us agreeing with him that the death of a body. Y ves que esa es la felicidad suprema, de darle la razón que la muerte en un cuerpo es una recompensa. It's like, come sing a song of joy. Y nos dice, ven y canta la canción de la dicha. And as I said to Jesus, I can choose when this body falls away. He says, yes. Y como le he mencionado anteriormente, yo fui y le pregunté a Jesús, ¿puedo elegir cuando ponga este cuerpo a un lado? Y me dijo, sí. And then you know that's true. Y ahí es donde reconoces que eso es real. But then to say that to Jesus, Jesus, I'm letting you choose. Will you choose for me? Pero decirle eso a Jesús, Jesús, te voy a permitir que tú elijas por mí, vas a elegir por mí. And then to know without question, he knows the best time. Y saber sin cuestión que Él va a saber el tiempo perfecto. That is happiness. Y eso es la felicidad. So this is the humor of the ego. Y este es el humor del ego. It makes death to suffer it. Fabrica la muerte para sufrirla. And then Jesus comes in and says, let me show you. Y Jesús viene y nos dice, déjame enseñarte. I just said to him, you knew this, didn't you, on the cross? Y yo le dije, ¿tú sabías esto cuando estabas en la cruz? And he says, yes. Y él dice, sí. I'm the symbol of knowing that it's reward. Yo soy el símbolo de que es una recompensa.
You know, and in the play of consciousness, if you know anything about crucifixion, Y en el juego de la conciencia, si conoces algo sobre la crucifixión, it's not a one-day deal. no es una oferta de un día. But you know, he had no attachments. It's everything is purposefulness. Y no había ningún apego, todo estaba en su perfecto propósito. It's all just fully purpose. You can feel it if you talk to him about it. Todo estaba en su propósito unificado y puedes hablarle, puedes ir hacia él y tener esa conversación con él. As a symbol of what's most helpful in the mind and consciousness. Como el símbolo de lo que es más útil dentro de la conciencia. I asked him, I said, you understood death, didn't you? And he said, yes. Y yo le pregunté, ¿tú comprendías la muerte? Y él dice, sí. He says, I knew it as you can know the same as me. Y yo lo conozco tal como tú lo vas a conocer porque eres lo mismo que yo. This is happiness. Y esta es nuestra felicidad. And I've mentioned this before, you know, David, I heard David Hoffmeister, people talk about David Hoffmeister go, boy, I'm in a, you know, flying in a plane over the ocean. They're saying it's going down and I'm going, hooray. Y he escuchado muchas veces a David Hoffmeister como nos dice, bueno, si estuviera en un avión y se esté cayendo, yo voy a estar diciendo hooray todo el camino. That's happiness. See, it doesn't, there's no dependency on the body for happiness. ¿Ves? Y esa es la felicidad. No hay dependencia en un cuerpo de felicidad. And as long as there's a belief that heaven can be found through a body, death will be feared. Y mientras hay una creencia de que podemos obtener el cielo a través de un cuerpo, la muerte va a ser temerosa. And it just humbles me even more thinking about the symbol of the crucifixion. Y me trae mucha humildad a través del símbolo de la crucifixión. And how much love is in that, the use of that symbol. Y cuánto amor hay a través del uso de ese símbolo. The true use of denial all the way through. El verdadero uso de la negación todo el camino. The divine expression of the love of God, of the will of God to follow in every circumstance. La expresión de la voluntad de Dios a través de todo el camino. You know, and I think I've also told the story about how when I was first kind of getting to know Jesus, Y creo que de hecho la historia de cuando empecé a comenzar a conocer a Jesús, I was talking about the crucifixion. I said, Jesus, that just doesn't look like that turned out so well for you. que estaba mirando el símbolo de la crucifixión y le dije, espera Jesús, esto no se vio muy bien para ti. So once again, he showed me I was wrong. Y una vez más me enseñó que estaba equivocada. See, he was showing me how well it's going to turn out for me. Y ves, él me estaba demostrando lo bien que me va a ir para mí. There just isn't any rest until we see the desire to find heaven in hell. Y no vamos a poder descansar hasta poder mirar ese deseo de obtener el cielo a través del infierno. To completely flip heaven and hell. De completamente intercambiar el cielo por el infierno. That is what every fear, every defense is trying to hide. Y eso es lo que cada miedo, cada defensa está tratando de esconder. The belief that heaven can be found in hell. La creencia de que podemos obtener el cielo a través del infierno. That heaven can be found through death. Que podemos encontrar el cielo a través de la muerte.
That's all he's going to show you in the basement down there. That's it. Y eso es todo lo que Él nos va a enseñar en el ático ahí abajo. Eso es todo. And the unreality of the ego. Y la irrealidad del ego. But we fight and we whinge and we toil. Pero nos peleamos, vamos en contra, gritamos. Until the point where the deceased, that's why he keeps emphasizing decision. Hasta el punto en que Él nos enfatiza la decisión. The decision that no matter what, I'm going to know if everything in this course is true. Y la decisión de que no importa lo que suceda, voy a reconocer que todo lo que dice este curso es real. Not intellectually, No intelectualmente, by direct experience. a través de esa experiencia directa. And he says in the text, eventually you will demand it. Y Él nos dice en el Urtext, eventualmente lo vas a demandar. Which is pointing to our supreme power as supreme beings. Que nos apunta hacia nuestro poder supremo como un ser supremo. Because it's within our command. Porque está dentro de nuestro comando. But the consciousness is to play weak and tiny and small. Pero la conciencia fue fabricada para jugar a ser pequeño y diminutos. To stuff an infinite being into a shoebox. Tratar de comprimir un ser infinito y vasto en una cajita de zapatos. And then to play and lie to ourselves for the play about what death is. Y engañarnos a través del juego de lo que la muerte es. Death, like every other experience when transformed by the Holy Spirit, is the recognition that death is a celebration of God. Y cuando el Espíritu Santo retraduce la muerte, ese reconocimiento, esa experiencia, ese reconocimiento de Dios. God is in everything I see. Dios está en todo lo que veo. Including the falling away of a seeming body. Incluyendo cuando dejamos el cuerpo a un lado. But until that's transformed, it's going to be a scary world indeed. Y hasta que esto no se transforme, va a parecer un mundo temeroso. This little paragraph's worth framing and putting on the refrigerator. Y este pequeño párrafo debemos ponerlo en el refrigerador, colgarlo en el refrigerador. To lay our faith down, the faith that death is our only punishment. De dejar a un lado la fe que tenemos en la muerte como nuestro único castigo. Jesus, do I have a desire for an experience where death is my punishment? Jesús, tengo un deseo de la experiencia de que el castigo sea la muerte. That's a really good thing to ask him. Y esta es una buena pregunta al cual preguntarle. And as I've said, if he tells you, yes, you have that desire, celebrate it. Y como he dicho, si te dice sí que tienes ese deseo, celébralo. And admit it with all the power of the being. Y admítelo con todo tu poder de tu ser divino. And you'll see how that will grace the skids right into home plate. Y vas a ver cómo eso va a limpiarlo todo completamente. Because it can seem quite a while. It's like, holy smokes, Jesus, I'm on fire again as this desire is burning out. Y parece que se va a tomar un tiempo y quizás le digo, oh, santo humo, Jesús, ¿cuándo este fuego va a quemarlo todo? All the suppressed energies that make perception seem real are released. Todas las energías suprimidas que tienen que liberarse. The emptying out of contents, as David would call it. Es como vaciar el contenido, como nos enseña David. That's the contents that hold the sticky glue of seeming perception together. Y ese es el contenido que se aferra a la falsa percepción. So it's the falling away of perception. Entonces es el desvanecer de la falsa percepción.
Yeah, false perception that separation is real. La percepción falsa de que la separación es real. To true perception. Hacia la verdadera percepción. Perception of wholeness. La percepción de la totalidad. It's more like percept of wholeness. Es más como en la percepción de la plenitud. Perception would be too active. La percepción, digamos que es muy activa. Because the emphasis is on the subject. Porque el énfasis es en el sujeto, The self. el ser. See, the accent becomes on totality. Entonces el acento se vuelve la totalidad, In wholeness. en su plenitud, In the celebration of that wholeness and happiness. en la celebración de esa plenitud, de esa dicha, rather than the little sideways detour into what's wrong with the world and me. en vez de distraernos en un camino equivocado de lo que, mira todo lo que me ha sucedido a mí. So now we get to go separation versus union. Let's just get the scoop from the man with the plan. Entonces ahora vamos a comenzar la lectura de la sección 3, la separación en contraposición a la unión, y vamos a escuchar de aquel que nos está guiando. False healing heals the body in a part, but never as a whole. La falsa curación sana el cuerpo en parte, pero no completamente. And you can ask Jesus right this minute, Jesus, does consciousness love the play of having the body heal in part, in just parts, in different parts? They heal and then they seem to be a problem and heal and problem, heal and problem. Ask them if that's the play in consciousness. Y vamos a preguntarle a Jesús, Jesús, a la conciencia le encanta ese juego de sanar al cuerpo en parte, partes diferentes, diferentes partes, y le gusta toda esa comedia. You can ask them, that's the crack cocaine of consciousness. Y le puedes preguntar, esta es la cocaína de la conciencia. Jesus, is that the crack cocaine of consciousness, to have different body parts get sick and get better and woo-hoo-hoo? Y le preguntamos, Jesús, ¿esa es la cocaína de la conciencia de que algunas partes del cuerpo sanen, otras estén enfermas y ese woohoo? And just relishing the whole little adventure. Y solo apreciar toda esta aventura. And it loves this too. Here's another thing that you can start to see the play of consciousness, just loves it. Like when, okay, so we're sick for a little while and then the body gets better. It's like, whoo, I just got by that one. Y también le encanta este pequeño juego y observa si lo notas. Ah, el cuerpo se enfermó y se sanó y pude sobrevivirlo. And you can just ask Jesus, and am I just relishing and just can't wait for the next swing of illness in a body? You can ask him. Y le puedes preguntar a Jesús, wow, me encanta esto, que no puedo esperar a que el próximo ciclo que sobreviva, que el cuerpo se enferme y que después se cure. Y pregúntale lo que te dice. Talking to Jesus is going to screw your head on backwards. That's what Y hablándole a Jesús te va a poner la cabeza al revés. But you'll be happy. Pero vas a ser feliz. Because he knows where all the bones are buried. Porque Él sabe dónde todos los huesos están escondidos. You know, Melissa was talking today about, you know, how happy she was when she was reading about how she could speak and hear Jesus as clearly as Helen. Y Melissa estaba hablando hoy, nos estaba diciendo y compartiendo de cómo ella estaba tan feliz cuando escuchó que podía escuchar a Jesús tan claramente como Helen. And he said this to me many times. Y él me ha dicho esto muchas veces. It's in purpose for me to hear that and then express that.
Y está en propósito de yo escuchar esto y expresarlo. And as I'm thinking back to the first time, I'm just typing that, I have to say there's a little question in my mind. What am I typing? That seems like a really big leap. Y me acuerdo que cuando comencé a escribir, yo me decía qué es lo que estoy escribiendo. Se sentía como un gran paso, un gran salto. But then there's a part of me that now I'm just 100% sure of it. Not a single little flutter in there. Pero ahora hay una parte de mí que tiene un reconocimiento al 100%, no un poquito, sino ese 100%. And Walter was asking me about, well, if I understood correctly, okay, so how was this for you for kind of getting into this and, getting the center? He was just kind of maybe asking me what the flow is. Y bueno, Walter hoy me preguntó sobre esto, de cómo fue esa experiencia a través de encontrar el centro y seguir la guía y cómo eso era para mí. And you can see how these questions and what every single brother says is just gets to be so rich and helpful. Y ves que cada pregunta que nuestros hermanos nos traen se vuelven tan hermosas y enriquecedoras. Because it was for me to be reminded when it really started moving in as soon as I started talking unquestioningly to Jesus, really. Y fue a través de este movimiento cuando comencé a hablarle a Jesús sin cuestionarlo nada. And as soon as I was like, and you can see the start of it in the notes when I was typing the chapters, and then I would just type the things that he would tell me, and Y I'd ask puedes, him questions. y puedes verlo a través de las notas, cuando comencé a escribir las notas y empecé a escribir los capítulos de cómo yo profundizaba aún más a través de hacerle las preguntas. And I'm typing away, with those questions and asking him for clarity on certain points, and he's teaching me about the desires. Y había algún punto en que estaba preguntándole para obtener la claridad y llegué hacia preguntarle sobre los deseos. And I can, and there would be doubts, am I really hearing Jesus on that? Y surgían dudas en la cual decía, En realidad estoy escuchando a Jesús en esto", But I typed them anyway. pero aún los escribí. And now when I go back, I can see the clarity in it, the clarity. Yes, I can see the clarity in it. Pero cuando ahora regreso y leo esas notas, puedo ver tanta claridad, tanta claridad. And that's why it's really, I would encourage everyone, because you can all hear Jesus, to really start having those conversations and just typing them, even if you're not sure, just typing what you're hearing or recording it. Por eso los motivos a todos que escriban y si no están seguros, grábense y así pueden practicar de cómo escuchar a Jesús. And why we're encouraging the chapter 20 partners to at least record audio when you're meeting with each other. Y por eso estamos motivando a las parejas del capítulo 20 que cuando se unan, o por lo menos traten de grabar un audio. You'll find it in the experience here very robust to go back and just see that conversation with love. Y va a ser tan profundo cuando puedas ir de regreso y escuchar ese audio y ver el profundo amor que brotó de eso. And that you can indeed, by who you are, you're able to talk to him with the clarity of Helen. Y por quien eres, tienes la claridad de escucharlo a él como Helen. You know, Helen's like so extraordinary, really. Y Helen en realidad es tan extraordinaria. Yes. Because, think about it. Okay, here's a professor at Columbia, Pero piensa en esto, una profesora de Colombia. going, and by the way, you're Jewish and you're just going to type a book by Jesus. Y bueno, escucha de Jesús, eres judía, pero vas a escribir un libro de Jesús. And there are a lot of things have been said about that text, or, Helen's ego and stuff like that. Y hubo muchos comentarios sobre el Urtext y el ego de Helen.
and why that stuff cut out of the Course in Miracles and these sorts of things. y por qué se tuvo que deshacer, de cortar esa escritura del curso de milagros y todas estas cosas. And I'll let Jesus correct me if I'm wrong, because he knows better than I do. Y voy a permitir que Jesús me corrija si estoy equivocada, porque sé que Él sabe más que yo. When I read what she wrote, like the notes of how she was capturing things about her and about Bill, Cuando empecé a leer las notas de Helen de las cosas que estaba capturando sobre ella y Bill, things that in the world would be called very embarrassing about sexuality and all these things. y estas cosas que en el mundo se juzgan como horroríficas, como la sexualidad o todas estas otras cosas. And in my heart, I could only feel that she was truly capturing things really well. Y en mi corazón siento que ella estaba capturando las cosas muy explícitamente. Like in some beings say things like, well, it's written that she's, wrote that God created time. Y muchos comentan que ella escribió que Dios creó el tiempo. I'm just asking Jesus. So that was just a misunderstanding. So it's not like it's without a few misunderstandings. Y yo le pregunté a Jesús, Jesús, entonces esto es como una falta de comprensión, como But here, una, yeah. But here's the deal on this. pero esto es lo que es. You can talk to Jesus directly and he'll tell you the whole thing about it. Tú le puedes preguntar a Jesús directamente, hablarle y él te va a decir lo mismo. If it's your function to know, he'll tell you the whole thing. Si es tu función de saberlo, él te va a decir lo que necesites saber. And it doesn't matter if we write a whole book, 25 books, 1,000 books, Y no importa si escribimos 25, 100 o miles de libros, or take the course for 100,000 years. o hacemos el curso, estudiamos el curso por miles, 100 miles de años. If we're unwilling to follow him unquestionably, like to the T of what he's teaching, Si no tenemos esa profunda disposición de seguirle sin cuestionar ni la más pequeña he tarea. loves hell. And someone said, well, you said something terrible about hell. And it was just a symbol of the time of the unwillingness to go all the way with Jesus. Y alguien quizás diga que yo he hecho algún comentario sobre Helen, pero en ese instante quizás no tenía la disposición de seguirlo. And most beings were too terrified at the time to actually, and too embarrassed and all that other plane consciousness to say, hey, and by the way, I can hear Jesus. Y quizás haya algunos seres que en ese momento tenían vergüenza de decir, bueno, yo puedo escuchar a Jesús. So they had to seemingly hear it through Helen. Entonces aparentemente tenían que escucharlo a través de Helen. But the experience here of the beings that seem, you can only see Jesus says yes, so I'll just say what he says. Entonces la experiencia de los seres aquí, bueno, le voy a preguntar a Jesús, yo solo digo lo que me dice Jesús. The beings that take this all the way spend a lot of time talking to Jesus and being coached. Los seres que siguen a Jesús sin cuestionarlo, se pasan todo el día hablándole a Jesús. And that's what we're talking about right now, just spending that full time just being coached by him. Y de eso es lo que estamos hablando ahora, de estar el tiempo entero permitiendo que Jesús nos enseñe. So we're talking about the body being healed in part. Entonces estamos hablando sobre el cuerpo curarse, esa falsa curación del cuerpo en parte. Where do you find this kind of precision in how consciousness functions to deny divinity? ¿Y cómo podemos encontrar esta precisión de cómo la conciencia juega para negar la divinidad? The pointing to every nook and cranny that denies divine being. Que nos apunta hacia la más pequeña negación
de la divinidad. It's such an opportunity. Es una gran oportunidad. Its separate goals become quite clear in this, for it has not removed the curse of sin that lies on it. Sus metas separadas se pueden apreciar claramente en esto, pues la falsa curación no elimina la maldición del pecado que yace sobre el cuerpo. Therefore, it still deceives. Por consiguiente, todavía engaña. So now he's helping us understood that the desire for self-deception, Entonces ahora él nos está ayudando a comprender el deseo de autoengañarnos, the desire for separate goals, el deseo por metas separadas, the desire for part of the body to heal and not others, for that experience. el deseo de la experiencia de que parte del cuerpo se cure y otra parte no. Nor is it made by one who understands the other is exactly like himself. No es realizada por uno que comprende que el otro es exactamente igual que él, que es lo que hace posible la verdadera curación. The perceptive wholeness of the brother. Esa percepción plena de mi hermano. For this is what makes true healing possible. Que es lo que hace posible la verdadera curación. When false, there is some power that another has not equally bestowed on both as one. Cuando es falsa, hay un poder que uno de ellos posee que no ha sido otorgado a ambos por igual. Here is separation shown. Con esto se corrobora la separación. And here the meaning of true healing has been lost, and idols have arisen to obscure the unity that is the Son of God. Y con esto se pierde el significado de la verdadera curación y surgen ídolos para ocupar la unidad que es el Hijo de Dios. Oh, now he's going deep. Y ahora él va más aún profundo. Healing to separate. Curar para separar. Forgiveness to destroy and healing to separate. El perdón para destruir y curar para separar. And it can be said of any form of healing that is based on inequality of any kind. Y puede parecer una idea extraña, sin embargo, lo mismo se puede decir de toda forma de curación basada en cualquier tipo de desigualdad. The only healing is to see that all is healed. La única curación es de reconocer que ya todo ha curado. Yeah, the ego likes to split out the healing hairs. Y el ego le encanta dividir los pelos. And have something heals but not other. Y ver que algo sana pero no otros. Healing of God is absolute. La sanación de Dios es absoluta. It's all the way. Es todo el camino. And it's really beautiful. And I think it was Irene talking about this and just reminding how she could see that image that Jesus had shown about, we go to get on the God boat, but one foot is in the boat and one foot on the dock. Y Irene nos estaba comentando sobre esta imagen que Jesús le dio sobre que tenía un pie en la bahía y otro en el bote. And relishing, actually saying, oh, this split's going to hurt, but we actually like that split. Y teniendo esa reacción como que esta división va a doler, pero actualmente de apreciarla. He's really pointing to how it's either all in or all in. Y él en realidad nos apunta que estamos todo adentro o no. Healing is either complete or it's complete. There's no kind of halfway healing. Y la sanación o es completa o no lo es, porque no hay una sanación a mitad. So this healing to separate. Entonces esta sanación para separar o curar para separar.
He says, these forms may heal the body and indeed are generally limited to this. Estas formas pueden sanar al cuerpo y de hecho generalmente se limitan a eso. Oh, and I can see that. I can see that now, how they'd be like, if somebody's in cancer remission, they'd be like this big celebration. Y puedo verlo como cuando alguien está en esa remisión de cáncer, como hay esta gran celebración. Oh my God, your body's healed. Oh, por Dios, tu cuerpo se sanó. Oh, that's death. That's really death. Eso es la muerte, en realidad es la muerte. Because it's a trick that the body can be healed, not to look to see that the healing must occur at the level of mind. Y eso es un gran truco para evitar de ver que toda sanación ocurre a nivel de la mente. Otherwise, we're swimming in the quicksand of consciousness. Por lo tanto, estamos nadando en el engaño de la conciencia. Can you see what healing to separate is? This healing for separation is, the sigh of relief. I got back past a really bad one here. And meanwhile, that desired experience goes back down into the subconscious mind and it's just cruising right on under there. ¿Te diste cuenta lo que significa curar para sanar? Es tratar de tener esa experiencia de sanación, pero aún abajo en la conciencia, en la mente subconsciente, está ese deseo corriendo ahí abajo. It's a tricky way of trying to prove that my salvation comes through this body healing. Y es un gran engaño de tratar de decir, bueno, esta salvación radica en que mi cuerpo se sane. We can really see that how important this healing to separate, really understanding that so deeply and having Jesus explain that to it. It's Y everything tenemos, actually. y tenemos que reconocer lo importante que hay que comprender lo que significa curar para separar y permitir que Jesús nos pueda entrenar. Because the ego will do everything it can to convince that healing comes through healing of the body. Porque el ego va a hacer todo lo que pueda para convencernos que la sanación viene a través del cuerpo. Think how much energy is spent on healing and bodies being sick and this coronavirus and we're scraping by. Look at all that. Y nota cuánta energía gastamos en que el cuerpo sane y el virus de la corona y todo eso. The wise ones are going home and jumping every join they can get because they get the time off from work to just join all day long and talk to Jesus. Los sabios saltan a las uniones 24 horas al día porque pueden unirse a Jesús. And they're not going to be sidetracked by the healing, all this talk, we got to heal the body and close the borders. Freedom will never get found through an open or closed border. Y no se distraen a través de todo lo que está sucediendo, de que la sanación a través del cuerpo, que si hay que cerrar las fronteras, no se distraen en eso. Freedom is ceasing to deny that we're free now. La libertad es dejar de negar que ya somos libres ahora. Someone knows better, has been better trained, or is perhaps more talented and wise. Alguien sabe más, se ha adiestrado mejor o es quizás más talentoso y sabio. Therefore, he can give healing to the one who stands beneath him in his patronage. Por lo tanto, puede curar a alguien que se encuentra por debajo de él y bajo su amparo. This is such a deep trick for the unhealed healer. Y esto es un gran engaño para el sanador no sanado. Because as wonderful as it was and I learned so much going into the prison. Porque lo más lindo que fue, aprendí tanto de esa experiencia de la prisión. And all the coaching clients. Y todos los clientes que entrené. But without looking at how that can also be used for the ego to hide the healer needed. I needed to look at everything with Jesus here. Pero también es un engaño del ego para evitar de ver todas las cosas que tenía que mirar con Jesús de lo que está aquí.
to see how easily there can remain a play in consciousness. Jesus is saying, yes, that was used in function to really start beginning to learn what healing is. De todos los juegos en la conciencia para evitar de mirar con Jesús de todas las maneras en que la sanación deba tomarse. But if I'm honest and ask Jesus and just say, was there some of this play of someone standing, that the patronage play? And he tells me directly, yes. Y yo le pregunté si había algún patrimonio de que yo pudiese sanar a otro y llegué al punto en que dije sí. That little bit of one-up thing. Ese pequeño soy más superior que tú. Because like I'm already healed and so. Porque ya sabes, ya yo fui curada. And to see that that's death. Y de ver que eso es la muerte. But it's innocence, but we really have to, even in the joining sessions, really ask Jesus if there's any kind of patronage, any kind of, oh, I'm the one who's helping the other. Y también tienes que mirar a través de estas uniones, si hay un tipo de patrimonio ahí, de cuando te unes con tu hermano, de que digas, yo sé más que tú, o soy más superior que tú, o estoy curado más que tú. The thought that there's an other to heal is the death thought. El pensamiento de que hay un otro al quien curar es el pensamiento de la muerte. That's how unequivocal this is. Así de equívoco esto es. That's healing to separate. Eso es el curar para sanar, para separar. The healing of the body can be done by this because in dreams, equality cannot be permanent. El cuerpo se puede sanar de esta manera porque en sueños la igualdad no es permanente. Okay, this if you got okay, I said don't read it, and really contemplate this, but later on, go back and yellow this statement right here. He's highlighting it. Y usualmente les digo que cuando nos unimos a estas sesiones de tener esta profunda contemplación, de no leer el texto, simplemente de escuchar en silencio, pero sí los quiero motivar de que cuando terminen esta sesión, de que puedan volver a este párrafo y subrayarlo en amarillo. The shifts and changes are what the dream are made of. El sueño se compone de modificaciones y cambios. You'd see the swing, needing to be healed, the healer, needing to be healed, the healer. Ves el cambio, el que necesita ser sanado y el sanador, el que necesita ser sanado y el sanador. That's why listening and speaking his voice saves so much time. Por eso escuchar y hablar su voz nos ahorra tanto tiempo. It keeps us completely out of the play. Nos mantiene completamente afuera del juego. To be healed appears to be to find a wiser one who by his arts and learning will succeed. Curarse parece consistir en encontrar a alguien más sabio quien mediante sus artificios y conocimientos lo consiga. That's the playland of desire. Esto es el valle del deseo. See, it's because beliefs express into consciousness. Porque los deseos se expresan en la conciencia. That's why the doctors, if you talk to doctors, they'll say now they don't go in and tell you you're going to die in 3 months. Por eso los doctores, cuando vas hacia ellos, no te van a decir vas a morir en 3 meses. Because they've learned that through the power of belief, you drop over. Porque saben y conocen que a través del poder de la creencia vas a completamente caerte. But you can ask Jesus now through the power of belief. Y puedes preguntarle ahora a Jesús. Can a tumor just seem to disappear through the power of belief? Un tumor puede desaparecer a través del poder de la creencia. I believe this will go. Yo creo que esto se va a desaparecer. Of course, because it's all beliefs. Claro, porque todos son ideas, son creencias. But it won't be healed. Pero no se va a sanar. See, appearances coming and going is never the healing.
Las apariencias que vienen y se van nunca es la sanación. The healing is to admit that we are what does not come and go. La sanación es admitir que somos lo que nunca viene y se va. And then the form merely just reflects the purity of the mind that's purified. Y la forma meramente refleja la mente purificada a través de la forma. Someone knows better. The magic phrase by which the body seems to be the aim of healing as the world conceives of it. Alguien sabe más, esta es la frase mágica por medio de la cual el cuerpo parece ser el objeto de la curación tal como el mundo la concibe. And to this wiser one, another goes to profit by his learning and his skill, to find in him the remedy for pain. Y a este alguien más sabio el otro se dirige para beneficiarse a su conocimiento y habilidad, para encontrar en él remedio para su dolor. See, the moment that there's a belief that there's an other that has pain, we're dead. En el momento que surge la conciencia que hay un otro que puede padecer de dolor, eso es la muerte. That is really deep Y esto es bien profundo, because there's no one out there to be in pain. porque no hay nadie más que pueda padecer de dolor. So as soon as we look at someone and believe they're in pain, we believe pain's real. Entonces, en cuanto It's a deep miramos one. a alguien, percibimos a alguien y pensamos que tiene dolor, eso es la muerte. But you can always do the light test on it to see for yourself. Pero siempre puedes hacer la prueba de la luz para ver por tu propia cuenta. Does infinite light know what pain is? La luz infinita sabe lo que el dolor es. No. No. Does the light see anyone out there sick? La luz puede concebir a alguien afuera enfermo. No. No. Does it know anyone outside that's wiser or better? ¿Conoce a alguien afuera que es más sabio o sabe mejor? Does the infinite light of being see itself wiser than anyone out there? La luz infinita del ser puede reconocerse que es más sabio que un otro allá afuera. See that the light is just here. Observa que la luz simplemente está aquí. It's not hunting around for someone to duke it out with or to heal. No está en búsqueda de alguien al quien tener una guerra o al quien sanar. Healing's just falling away of the idea that there's someone to heal. La sanación es el despejar la idea de que hay alguien allá afuera al quien curar. How can that be? ¿Cómo puede ser eso? True healing cannot come from any quality assumed and then accepted as the truth and used to help restore the wounded and to calm the mind that suffers from the agony of doubt. La verdadera curación no puede proceder de una asumida desigualdad que posteriormente se acepta como la verdad y luego se usa para ayudar a sanar a los heridos y calmar la mente que sufre de la agonía de la duda. So true healing can only arise out of the recognition that all is equal now, all is the same. Entonces, la verdadera curación surge de ese reconocimiento de que todo es igual, de que no hay nada que curar. Is there a role for healing then that one can use to offer help for someone else? Existe entonces un papel que uno pueda desempeñar en la curación para ofrecer ayuda a otro. You can ask Jesus, you'll hear him say yes. Y puedes preguntarle a Jesús y vas a escuchar que te dice sí. But it's critical that he must teach us
what that is. pero es crítico que Él aún nos tiene que enseñar qué eso es. Otherwise, we're playing in the game of heal to separate. Si no, estamos jugando en el valle de la separación. So that's why whenever it comes to any thought that something needs to be healed, Entonces, otra vez, cada vez que surja a la mente un pensamiento de que algo tiene que sanar, it's Jesus, what would you have me do? es decir, Jesús, ¿qué necesitas que yo haga? What would you have me say? ¿Qué es lo que quieres que yo diga? And sometimes he may tell you to say nothing. Y quizás a veces te dice, no digas nada. And that can be the most valuable lesson at all, Y esta va a ser la lección más valorante de todas, because he knows where the healing is needed and what's most helpful for the whole. porque Él es el único que puede saber dónde es necesario la sanación y qué es lo mejor para la totalidad. But in humility, there is indeed a place for helpers. Pero en la humildad aún hay un lugar para los desamparados. It is like the role that helps in prayer and lets forgiveness be what it is meant to be. Es como el papel de que ayuda, es como el papel del que ayuda en la oración, que deja que el perdón sea aquello para lo que se concibió. This is really getting into what our true function is. Esto nos está llevando hacia realizar lo que nuestra función es And letting him define it. y permitir que Él lo define. You do not make yourself the bearer of the special gift that brings the healing. No te consideras el portador del don especial que da lugar a la curación. You but recognize your oneness with the one who calls for help. Lo único que haces es reconocer tu unidad con Él que está pidiendo ayuda. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. See, the doer wants to get involved and do a healing. Ves, el hacedor quiere involucrarse y hacer una sanación, curación. As soon as there's a thought that there's a healing like that, we're in the doer and we're in the death. En cuanto surge a la mente un pensamiento de que hay algo que sanar, estamos en el valle de la muerte. It's completely out of function. Está completamente afuera de nuestra función. And he's bringing my mind back to the Course in Miracles conference this past May. Él me está regresando a mi mente la memoria de cuando fui a la conferencia de un curso de milagros en mayo, Where they were saying, okay, Jesus is saying you can do hands-on healing. en donde dije, bueno, Jesús me está guiando de hacer sanación a través de las manos. And then after the end of it, they sent everyone out, okay, do hands-on healing. Now we have to see everything in service to the whole, right? It's not to judge it, but Jesus is not, we're here to be discerning. Y después que terminó la sesión, estaban todos dirigiendo ahora a hacer la sanación a través de las manos, pero tenemos que ir más allá y de reconocer que todo sirve a la totalidad, que no, no se debe de una manera específica. We're here to follow Jesus unequivocally because our supreme happiness depends on it. Y estamos aquí para seguir a Jesús inequívocamente porque nuestra felicidad radica en eso. And we have to see how that's healing to separate. I'm just going to say it. Y tenemos que reconocer cómo eso es la curación para separar. And then a group of beings stood up at the end, and there was someone that was, on crutches or something, and then we're doing a laying of hands and we're calling me over. Entonces había un par de seres que había alguien que estaba inválido, entonces me estaban llamando para yo poner mis manos y sanarlos. And it was a clear no. Y fue un claro no. We have to see where this healing to separate lies. Tenemos que reconocer dónde está la curación para separar. And really trust that voice to keep us out of that play. Y de confiar en esta voz para mantenernos afuera del juego. Because that is death. Porque eso es la muerte.
That is death. And he knows where those plays are. That's why that unequivocal following and not being swept into some of these things is so valuable. Y es de seguirle inequívocamente porque sabe el lugar donde contiene toda nuestra valía. Anyway, there'll be guilt if you don't follow them. Y si no, va a experimentar la culpabilidad si no le sigues. Healing to separate is an attempt to keep guilt alive in the mind. La curación para separar es el atento de mantener la culpabilidad en la mente. So he's telling us we can be helpful by being who you are. Y Él nos está enseñando de cómo ser verdaderamente útil y es ser verdaderamente útil por quien tú eres. The greatest gift we can give this world is admitting who we are. El gran regalo que le podemos otorgar al mundo es el reconocimiento de quién somos, Infinite light of being. la luz infinita del ser. And then like the Father extends, your light, your light, your light, your light, your light. Look, your light. Y tal como el Padre extiende, eres luz, eres luz, eres luz, eres luz, eres luz. I mean, not just to say it if we don't see it. I mean, not to just play it like the happy dream kind, pretend everything's nice and wonderful. Y no es para pretender que todo es de maravilla, sino es ese reconocimiento de que si no lo ves, simplemente mirarlo. But to have that sincere conversation with Jesus about it until it's very clear in our minds exactly what we are. Para así traérselo a Jesús y aclarar la mente para reconocer exactamente quién somos. And then we see there's only divine expression. There's no one to heal. Y entonces ahí reconocemos que solo hay la expresión divina, que no hay nadie a quien sanar. There's just love expressing in everything. Solo es el amor expresándose a través de todo. You but recognize your oneness with the one who calls for help. Lo único que haces es reconocer tu unidad con el que está pidiendo ayuda. For in this oneness is his separate sense dispelled, and it is this that made him sick. Pues en esta unidad desaparece su sentido de separación, que es lo que lo enfermó. There's no point in giving remedy apart from where the source of sickness is. No tiene sentido administrar remedio alguno excepto allí donde radica la fuente de la enfermedad. For never thus can it be truly healed. Pues de otra manera esta nunca podría curarse verdaderamente. The source of the sickness, the remedy at the source of the sickness. La fuente de la enfermedad, el remedio de la fuente de la enfermedad. The miracle remedy comes in at the level of desire for this sickness. El milagro y el remedio viene al nivel del deseo de la enfermedad. Jesus says, if you ask me, I will reveal to you the underlying conditions. Y Jesús nos dice, si me preguntas, te voy a revelar la condición interna. And the underlying conditions are desire. Y la condición interna es el deseo. So join as much as you can. Entonces, únete por cuanto más puedas. And keep asking Jesus, okay, what's most helpful? Y sigue preguntándole a Jesús, ok, ¿qué es más útil? And if he gives you a prompt, jump on it. Y si te da alguna guía, sáltala. And if you're not sure it's a prompt, then just call Almighty and pray and clear all the blocks to the idea that you don't want to do it. Y si no estás seguro de la guía, únete con tu compañero poderoso para que así puedan orar juntos y aclarar la idea de que no puedes seguir la guía. And then jump on it and go. Y salta y sigue. Amen, Jesus. Amen. Amén, Jesús. Thank you, beloveds. Gracias, amados. Big hugs always. Muchos abrazos por siempre. No death, death reward. Now that's worth the price of admission.
Y la Okay, muerte. can you repeat the chart, please? What? Can you repeat the chart, please? The chapter? Oh, where I'm reading from? Which the chart? Where I'm which- reading from, Eliza? Yes. Oh, good. Okay, so where I've been reading from is the Song of Prayer, Entonces he estado leyendo del canto de la oración, section 3D. la sección 3D, la separación en contraposición a la unión. Separation versus union. La separación en contraposición a la unión. Thank you, Kate. Thank you very much. Oh, Qué thank padre, you, qué Eliza, padre. for asking. Was that somebody Gracias. else saying something? Okay. Walter? Yeah, I was asking what paragraph, because I see here section 3, not D. And then I was looking for the paragraphs. Which one were you reading? It has Well, one- I read a little bit from the paragraph before separation versus union because it was so juicy. Yes. Y leí en el párrafo que está anterior de comenzar la sección 3 porque estaba tan jugoso. Those two paragraphs where he says death is reward and not punishment. Woohoo! Es el párrafo de la sección 5, donde la sección 5, oración 5, de que dice la muerte es una recompensa, no un castigo. Then I read paragraph 1, 2, 3, Y leí el 4. párrafo 1, 2, 3 y 4 de la sección 3. And we're in the middle of 4 now, Estamos en el medio del 4 ahora, with more goodies coming. por más revelaciones viniendo. Muchas gracias. Yes, thanks for Thank you very asking for much. clarity. Gracias por preguntarnos de la claridad. Okay, straight up club, let's go. Entonces, este equipo de irnos directo, vamos. We love you. Te amamos. Adios. Adiós.